Hi everyone. I learning unit 1. I can talk about vocabulary learning for Oxford Word Skills Intermediate. First step, part A, listening together, and after practice together a lot. First step, reading, part A, listening together. When you're reading in a foreign language, you should try to get the gist of the text. You will meet vocabulary you don't recognize, but you can often go through the text again. If so, try this. Identify the new words and phrases which seem to be important. Try to guess the meaning from the context and/or use a dictionary. Keep a record of the words in a notebook, and if possible, make a note of any special information. For example, is the word formal or informal? Is it used in a particular kind of construction? For example, a verb that is often followed by a preposition. Write a translation if you think it helps. Sometimes it isn't necessary. Okay, finished part A, reading, and reading together, part glossary, uh, step by step. Foreign, from a country that is not your own. A person is a foreigner plus er to foreign. Foreigner, foreigner noun, foreign verb. Gist, the gist of something is the general meaning but not all the details. Text, the written part of a book, newspaper. Recognize somebody or something. Know who somebody is or what something is because you've seen abbreviation. You have seen, you've seen or heard them before. Recognition, noun. Go through something, read something carefully from beginning to end. Identify something. Recognize something and decide what it is. Guess something. Give an answer to something without being sure of the facts. Guess now. Context. The words before and after the new word or phrase that help you understand the meaning. Keep a record of something. Write something down to help you remember it. Record something verb. Make a note of something. Write something down quickly to help you remember it. Construction, the way words are used together in a sentence. Construct something verb. Construction noun. Construct verb. Construct something. Translation, a text that has been changed from one language into another. Translate something verb. And part spotlight, formal. We use formal language to appear serious or official. Or sometimes when we don't know people well. Opposite, informal. Formality, noun. Opposite, informality, noun. Part B, speaking and listening. Listening together and practice together a lot. In a conversation,
You can often ask another person to repeat words or phrases you don't understand and explain the meaning to you if necessary. Repeat new words to yourself so you know how to pronounce them. Look for opportunities to practice them when you're speaking. Don't be afraid to experiment with new language, and don't worry about making mistakes. It's important to revise new vocabulary. If not, you may forget it quite quickly. Remember, there isn't a correct method of learning vocabulary. Do what works for you. Okay, after glossary, part B. Repeat something, say something again. Repetition, noun. Explain something, make something clear or easy to understand. Explanation. Pronounce something, make the sound of a word or letter. Pronunciation, noun. Opportunity, a time when it is possible to do something that you want to do. Synonym, chance. Experiment with something. Try something to see what result it has. Make mistakes, not do mistakes. We use make, not do. Make for mistakes. Revise something, study something again. You do revision, revision. You do revision. Method, a way of doing something. Work. In here, do what works for you. Get or have the result you want. And part spotlight is very important. Reading together. Conversation, chat, discussion, argument. The meaning the same but different sometimes together. I read this part and find it and figure out these different. A conversation is a talk between two or more people. Okay, conversation, talk between two or more people. You can also have a chat with somebody. Chat can also have a chat with somebody which is friendly, informal conversation, chat verb. Okay, chat is very friendly and informal. Discussion about something is when you talk about something seriously. Discuss something verb. Okay? An argument is a discussion with which people disagree, often angrily. Okay, understood this part. And next step, understand every word in here together. I describe every part. Reading. خواندن. Tips of readings. انواع خواندن. Tips for reading. نکاتی برای خواندن. Tips میشه نکات. Tip میشه نکته. Tips میشه نکات. When you're reading in a foreign language. وقتی شما میخونید یک زبان خارجه رو. When you're reading in a foreign language. You should try to get. شما باید تلاش کنید بگیرید. You should try to get. شما باید تلاش کنید بگیرید. The gist of the text. اصل مطلب و از متن. The gist میشه اصل مطلب. Of the text از متن. You will meet. شما ملاقات میکنید. Vocabulary you don't recognize. لغت هایی رو، واژن لغتنامه هایی رو که شما نمیتونید تشخیصش بدین. Recognize میشه تشخیص دادن. You don't recognize and نمیتونید تشخیص بدید. But you can often go through the text again. اما شما میتونید اغلب از طریق متن
go through میشه از طریق متن، عبور کنید از طریق متن. again یعنی سعی کنید از طریق متن. if so یعنی اگرچه. try this تلاش بکنید اونو. از طریق متن بفهمید چیه در واقع understand کنید. identify یعنی تشخیص دادن. identify the new words and phrases which seem to be important. تشخیص دادن لغات جدید و فریزهایی که میبینید مهم هستند. which seem به معنای به نظر میرسه هستش. identify the new words تشخیص بدید لغت ها رو و فریز ها رو شناسایی بکنید. identify شناسایی بکنید لغت های جدید و فریز یعنی عبارت های جدید. phrases جمعش هستش. عبارات جدید و که به نظر میرسه to be important مهم هستند. to be important which seem to be important به نظر میرسه مهم هستند. try to guess تلاش کنید حدس بزنید. the meaning معنیاشونو. try to guess the meaning تلاش کنید حدس بزنید معنی ها رو. from the context از محتوا. context میشه محتوا. and or use a dictionary یا و استفاده کنید از دیکشنری. keep a record of یعنی جریان اطلاعات رو ثبت کردن. record یعنی ثبت کردن. record something verb هستش. keep a record of جریان اطلاعات رو ثبت کنید از the words in a notebook لغت هایی در دفتر یادداشتتون. and if possible اگر امکان پذیر هستن. if possible اگر امکان پذیر هستن. make a note of any special information. make a note یعنی یادداشت برداری کردن. keep a record این دو تا شبیه همن. keep a record یعنی ثبت جریان رو نگه داشتن، جریان اطلاعات رو نگه داشتن. make a note یعنی یادداشت برداری کردن. جفتش write down یعنی یادداشت برداری کردن. of any special information هر اطلاعاتی که مهم هستش. هر آن چیزی که مهم هست. اسپیشال میشه مخصوص، خاص هستش، اطلاعات خاص. For example برای مثال is the word formal or informal لغت فرمال رسمی یا غیر رسمی هستش. It is used in a particular kind of construction. میگه اون استفاده میشه is used in یعنی اون استفاده میشه در. in used in میشه اون استفاده میشه در. a particular kind یعنی نوع. particular یعنی خاص. particular kind یعنی نوع خاص of conversation نوع خاصی از مکالمات. a verb that is often followed by یه لغت اغلب دنبال میشه is often followed اغلب دنبال میشود is often followed by a preposition توسط یک حرف اضافه. یک فعل اغلب دنبال میشه به وسیله یک حرف اضافه. preposition حرف اضافه. write a translation بنویسید معنیشو. if you think it helps اگر فکر میکنید اون کمک کنه. if you think اگر شما فکر میکنید it helps اون کمک میکنه. sometimes it isn't necessary بعضی اوقات اون لازم نیست. sometimes it isn't necessary بعضی اوقات اون لازم نیست. میریم سراغ قسمت گلاسری پارت A و سعی میکنیم با هم دیگه یادش بگیریم. foreign خارجی from a country that is not your own. your own یعنی مال خود شما. your own مال خود شما. وقتی میگه is not your own یعنی مال خود شما نیست. from a country از یک کشوری که from a country that از یک کشوری که is not your own نیست مال خود شما. خیلی جمله خوبیه. is not your own that is not your own اون نیست مال شما.
that is not your own. A person is a foreigner. یه شخصی که هست یک خارجی. A foreigner یک خارجی. یه ER به foreign اضافه شده خارجی، یک فرد خارجی. سینونیمش میتونه foreigner stranger باشه، یعنی یه غریبه. گیست، اصل مطلب. The gist of something، اصل مطلب از چیزی. Is the general meaning، هست یک معنی کلی. But not all the details، اما نداره جزئیات و details. All the details but not all the details. The gist of something is the general meaning. اصل مطلب از چیزی به صورت کلی، معنی کلی. معنی کلی میشه the general meaning but not all the details. اما توش دیتیل ها وجود نداره. text میشه یک متن نوشته. A written part of a book، یک نوشته از یک کتاب، newspaper یا روزنامه. Recognize somebody or something. Recognize شناسایی کردن. somebody یعنی یک شخص. something یک چیز. پس recognize هم برای شخص استفاده میشه هم برای چیزی. توضیحش میگه know who somebody is, what something is. بشناسید یک کسی چی هست یا چه چیزی هست. شناسایی now دانستنه. چه کسی هست یا چه چیزی هست. میشه recognize کردن. Because you've seen or heard، به خاطر اینکه در مورد شنیدید یا دیدید. You've seen میشه شما شنیده اید. You've heard یا در موردش شنیده اید. You've seen در موردش دیده اید. seen دیده اید. heard شنیده اید. them before از اون قبلش. Because you have seen them در مورد اون شنیده اید. دیده اید. You have heard them در مورد اون شنیده اید. before قبلا. recognition یعنی فعلش هستش. recognition به رسمیت شناختن. recognition به رسمیت شناختن. go through something. گفتیم go through something یعنی عبور کنید از طریق فقط read هست. read something carefully مطالعه کنید با دقت. from beginning to end از ابتدا تا انتها. پس این go through something یعنی عبور کنید از چیزی، یعنی از ابتدا beginning to end. identify something. identify یعنی شناسایی کردن. شناسایی ID هم که هممون میدونیم یعنی هم کارت شناسایی، از همین کلمه گرفته شده. identify something recognize something and decide what it is. شناسایی کردن چیزی و تصمیم گرفتن. decide what it is اون چه چیزی هست. decide what it is تصمیم گرفتن اون چه چیزی هست. خیلی جمله خوبی. decide what it is تصمیم گرفتن که آن چی هستش. recognize something. guess something. guess یعنی حدس زدن چیزی. give an answer دادن یک جواب to something به چیزی. give an answer to something دادن جواب به چیزی without being sure of the facts بدون اینکه مطمئن باشید از واقعیتش. without بدون beginning sure without beginning sure بدون اطمینان داشتن of the fact از حقایقش. guess noun هستش یعنی حدس زدن. context یعنی محتوا. context متن نوشتن معنا میده. the words before and after لغت های قبل و بعد. the new word یک لغت جدید. or phrase عبارت that help you to understand the meaning که کمک میکنه شما بفهمید معنا را. that help you to understand the meaning. the words before and after. the new word or phrase that help you to understand the meaning. keep a record of something نگه داشتن اطلاعات از طریق نگه داشتن جریان اطلاعات از طریق keep a record of something. write something down. write down یعنی نوشتن. write something down یعنی نوشتن چیزی.
to help you remember it. کمک کنه شما به خاطر بیارید. Help you to remember it. To help you to remember it. Record something. ثبت اطلاعات کردن چیزی verb هست. فعل هست. Make a note of something. Make a note یعنی یادداشت برداری کردن of something از چیزی. Write something down. یادداشت برداری کردن از چیزی. Make a note of something شبیه keep a record of something هست. جفتش میگه تو توضیحاتش میگه write something down to help. Write something down quickly to help. To you remember it. جفتش برای remember it هست. You remember it. شما به خاطرش بیارید. Construction ساختار هستش. Structure هستش ساختار. Construction ساخت و ساز هم معنا میده. Construction somebody یعنی ساخت و ساز کردن چیزی، ایجاد کردن چیزی. Construct something. توضیحش میگه the words are used together. یک روشی از لغت‌ها به یک شکل، یک روشی از لغت‌ها are used together استفاده میشن با هم دیگه in a sentence در یک جمله. یک روشی از لغت‌ها که استفاده میشن در یک جمله میشه construction یا ساختارش یا همون structureش. Translation معنی کردن a text that has been یک متنی که شده است که دارد changed که در واقع تغییر کرده است. has been changed یعنی تغییر کرده است. that has been changed تغییر کرده است. from one language از یک زبان into another به یک زبان دیگه. translate something where ترجمه کردن چیزی میشه معنا، میشه verb یعنی فعلش. پارت A رو با هم تموم کردیم. با هم دیگه میریم پارت B و تلاش میکنیم که با هم دیگه یادش بگیریم. Speaking and listening. خواندن و speaking صحبت کردن و گوش دادن. Speaking and listening. In a conversation در یک مکالمه you can often ask someone شما میتونید اغلب بپرسید از یک کسی to repeat words تکرار کنه لغتو or phrases یا اون عبارتو you don't understand شما نمیدونید. In a conversation you can often ask someone to repeat words or phrases you don't understand. در یک مکالمه شما میتونید اغلب بپرسید you can often ask someone از کسی to repeat words or phrases you don't understand تکرار کنه لغت‌ها و عبارت رو که شما نمیدونید. And explain the meaning to you و explain یعنی توضیح دادن. And explain you the meaning to you و توضیح بده معنیش رو به شما. Repeat new words to yourself. تکرار کنید لغت‌های جدید رو با خودتون. Repeat yourself. تکرار کنید با خودتون. Repeat new words to yourself. تکرار کنید با خودتون لغت‌های جدید رو. So you know how to pronounce them. بنابراین شما میدونید چگونه اونها تلفظ میشن. So بنابراین you know شما میدونید how to pronounce them. اونها چگونه تلفظ میشن. pronounce تلفظ میشن. to pronounce them تلفظ میشن اونها. look for opportunities. opportunities جمع opportunity هستش. میگه نگاه کنید جستجو look for opportunities to practice them. میگه جستجو کنید موقعیت هایی رو برای تمرین کردن اونها when you're speaking. وقتی شما دارین speaking میکنین صحبت میکنین when you're speaking. Look for opportunities to practice them. Don't be afraid. نترسید. To experiment with new languages. To experiment یعنی آزمایش کردن
with new languages با یک زبان جدید. To experiment with new language. آزمایش کنید با یک زبان جدید. با زبان جدید. To experiment with new language. And don't worry. و نگران نباشید. About making mistake. در مورد اشتباهاتی که درست میکنید. ایجاد میکنید. Making mistakes. ایجاد کردن اشتباهات. Don't worry about. در موردش نگران نباشید. Don't be afraid. ازش نترسید. It's important to revise new vocabulary. این خیلی مهمه. اصلاح کنید لغت‌های جدید و if not اگر you may forget it quite quickly. Quite quickly یعنی فوراً فراموش کردن. quite میشه فوراً. quickly به سرعت فراموش کردن. میگه اگر if not you may forget it quite quickly. اگر اونا رو ممکنه به سرعت فراموش کنید. Remember, یادتون باشه there isn't وجود نداره a correct method of learning vocabulary یک روش درست برای یادگیری لغت ها. Do what works for you انجام بدید چیزی رو که کار میکنه برای شما. Do what works for you آن چیزی که کار میکنه برای شما انجامش بدید. بریم سراغ گلاسیاری واژه نامش. Glossary. Repeat something. تکرار کنید چیزی رو. Say something again. گفتن یک چیزی دوباره. Repetition. Repetition میشه یعنی تکرار. Repeat میشه تکرار کردن. Repetition که نانش هست یعنی تلفظ. Repetition تلفظ. Repeat تکرار کردن. Explain توضیح دادن. Explain something توضیح دادن چیزی. Make something clear or easy to understand. ساختن آسون ساختن و شفاف ساختن. Clear شفاف. Easy آسان. Make something clear or easy. چیزی رو آسون ساختن و شفاف ساختن. To understand برای فهمیدن. Explanation توضیحات میشه noun. Pronounce تلفظ کردن something چیزی. Make the sound of a word or letter ساختن صدا از یک کلمه یا حرف. کلمه میشه word. letter میشه حرف. Make the sound ساختن صدا of a word or letter. letter به معنی نامه هم هستش. Pronunciation تلفظ. Pronunciation تلفظ. اوکی پس pronunciation میشه تلفظ. repetition میشه تکرار. explanation میشه توضیح. اوکی next opportunity فرصت. opportunity golden time زمان طلایی. a time when it is possible یک زمانی که اون هست امکان پذیر. یک زمان وقتی هست اون امکان پذیر to do برای انجام دادن. a time when it is possible to do something that you want to do چیزی که شما میخواستین انجام بدین. that you want to do سینونیم chance شانس. پس opportunity و chance سینونیم هم هستن. golden time زمان طلایی. این لغت رو من خیلی دوستش دارم. opportunity فرصت. experiment with something. experiment with something یعنی آزمایش کردن با چیزی. experiment with something. ما تو جمله چی داشتیم؟ گفت don't be afraid to experiment with new language. نترسید آزمایش بکنید با زبان جدید. don't be afraid. experiment with something. نترسید آزمایش کنید با چیزی. try something. تلاش کنید چیزی رو. to see. تلاش کردن برای دیدن. try something to see what result it has. نتایجی که اون دارد. چه نتایجی اون دارد. what result it has. چه نتایجی اون دارد. what result it has. make mistakes.
ساختن اشتباهات. یادتون باشه هیچ وقت نمیگیم do mistakes، همیشه میگیم make mistakes. Not do mistakes. Revise something، اصلاح کردن چیزی. Study something again، مطالعه کردن چیزی دوباره. You do revision. Revision یعنی اصلاح. You do revision یعنی اصلاح، تجدید نظر کنید. You do revision، شما تجدید نظر کنید. Revise تجدید نظر کرد. Study something again. متد میشه روش، روند، طرز عمل. A way of doing something، یک روش که شما انجام میدید چیزی رو. A way of doing something. Work، get or have، گرفتن و داشتن. The result you want، نتیجه که شما میخواین. The result you want. کلاسری رو با هم تموم کردیم. میریم قسمت اسپاتلایت، نورافکن. Conversation, chat, discussion, argument. A conversation is a talk between two or more people. You can also have a chat with somebody which is friendly. خب ببینید قسمت اولش میگه کانورسیشن هست، صحبتی که بین دو نفر یا بیشتر انجام میشه. بعد میگه شما میتونه همچنین داشته باشین چت با کسی which is friendly informal conversation، چیزی که دوستانه تر و غیر رسمی تر هست از کانورسیشن. چت پس دوستانه تر و غیر رسمی تر از کانورسیشن هست. discussion about something، بحث کردن در مورد چیزی. is when you talk about something seriously. نکته مهمش تو قسمت seriously هست. پس وقتی ما discussion داریم با کسی seriously یعنی در مورد چیز seriously جدی هستیم. discuss something verbش هست discuss something، بحث کردن با چیزی، در مورد چیزی. an argument یعنی جدل کردن. is a discussion، بحث کردن in which people disagree، با کسی که با شما مخالفه. disagree با تو موافق نیست. often angrily، با عصبانیت اغلب. اوکی، ما درس 1 از کتاب آکسفورد ورد اسکیلز رو با هم تموم کردیم. سطح اینترمدییت. امیدوارم که این درس و این تمرینی که با هم داشتیم مؤثر واقع شده باشه و شما استفاده لازم رو ازش برده باشین. خیلی ممنونم که با من همراه بودین. Thanks a lot and take care. I love so much. Bye.